So today start with the basics of OOPS, that means object oriented programming language, that is called also called as a OOP ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. Okay, before going to the OOP, we want to know about the procedure oriented programming, object oriented programming. Okay, so let's see the procedure oriented programming. A large program is divided into small subprogram called functions. The main focus is on the development of the function. So next, high level language such as C, Pascal, COBOL and Fortran are procedural languages because these languages use procedure oriented methods. So ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ example for procedure oriented programming or C, Pascal, COBOL and Fortran are the procedural languages. So for example, so here I am taking the global variable. Okay, so ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, next object oriented programming. OOP uses structured programming concepts and combined with them with several new concepts. This resulted in a different method of developing program. That means, so ಇಲ್ಲಿ OOP ಅಲ್ಲಿ ನಾವು structured programming concepts ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and combined with the several new concepts. Okay, so that is resulted in the different types of developing programs. Next, in OOP the data is not allowed to move freely between the functions. So why? Because means OOP binds the data and the function. OOP binds the data and function that operate on the data to form an object. So that means ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ OOP ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದನೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, OOP ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೈಸಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವೇನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ C++, Java, Smalltalk, Object, Pascal or OOP languages. These are all called as a OOP languages, that is object oriented programming languages. For example, see here, so data and member function, so again data and member function, again data and member function. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, object 1, so here is object 2 and here is object 3. Using these objects only we can access from one to another member function. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ these functions. Okay, next characteristics of the object oriented programming. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first one, objects, classes, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, reusability, dynamic binding, message passing. Okay, so there are 9 characteristics of the object oriented programming: objects, classes, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, reusability, dynamic binding, message passing. Okay, so let's see one by one. So first one is object. So objects are building blocks for designing a program.
ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ಎ ನೇಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ಎ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆನೇ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅಲೋಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡೇಟಾ 1, ಡೇಟಾ 2, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ 1, ಡೇಟಾ 2, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು, ನೇಮು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ, ಪುಟ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ data member, right? So also or object is an instance of a class. So class andre enu, class is a collection of similar objects. Okay, a class is created with the data member and member function. A class is created with the data member and member function. Once a class is defined, any number of objects of that class can be created. So once sari ನಾವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಶೇಪ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ, ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, ಸ್ಕ್ವೇರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these objects are the instance of a class shape and exhibit all the properties of the class shape. So ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶೇಪ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್, ಸನ್, ಮೂನ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅರ್ತು, ಸನ್ನು, ಮೂನು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. Okay, so let's see the syntax. So function 1, function 2, so any number of functions we can declare. So again functions ಆದಮೇಲೆ data, ಇದು data 1, data 2 up to data n. This is the syntax for declaring the functions and data members in the class. Next data abstraction. This is also one of the characteristics of the OOP. Okay, so data abstraction is the process of representing the essential features without
knowing the background details. Without the background details ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು abstraction is the process of representation of the essential features without the background details. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ permits the user to use an object without knowing its internal working. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಸರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. So encapsulation combines both data and functions into a single unit called class. So data encapsulation andre data encapsulation combines both data and function into a single unit called class. ಸೊ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಟು ಅ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡೇಟಾ, ಮೆಥಡ್ಸ್. This is syntax for data encapsulation. So next, the prevention of direct access of data by user is called as a data hiding or information hiding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, encapsulation prevents the direct access to the data, right? So the prevention of direct access of the data by the users is called as a data hiding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಡೇಟಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, data inheritance. This is also one of the characteristics of OOP. So inheritance is the process by which an object inherits the properties of another object. Andre ಒಂದು object inherits the properties of another object belonging to the another class. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so example, so consider example, mango is an object. Okay, mango is an object of a class. So mango is an object of a class. Okay, so class ಯಾವ class name ಆಗಿರುತ್ತೆ, mango is the object of the class fruit. Okay, fruit ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಅಗೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಡ್.
ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟಿಗೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. So consider vehicle is the base class. Two-wheeler, so two-wheeler and four-wheeler are the subclasses. Two-wheeler and four-wheeler are the subclasses. ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೂ ವೀಲರು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಎರಡಿದೆ. Okay, these subclasses inherit all the properties of the class vehicle. These subclasses inheritance all the properties of the class vehicle such as wheels, engine. So ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೂ ವೀಲರು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲರು ಎರಡೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ವೀಲು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಈ ಎರಡು ಟೂ ವೀಲರು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ properties. So subclasses may have additional properties such as fuel model. So subclasses additional properties ಇರುತ್ತೆ, such as fuel model ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, so similarly scooter can be derived from two wheeler and car can be derived from four wheeler. Similarly scooter can derive from two wheeler and car can be derived from the four wheeler. Okay, understood. So base class example, subclass 1, subclass 2. This is the syntax for inheritance. So base class ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಐದರ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, understood. So again repeat once again. So inheritance is the process by which an object inherits the properties of another object belonging to the another class. Okay, understood. Dear students, in this chapter we will get 5 marks 1 question, 2 marks 1 question. So 5 marks 1 question ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 marks 1 question ಬರುತ್ತೆ. 100% 2 marks ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 marks question, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ 1 by 1 2 marksiಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 5 marksiಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಪ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.